Lokobera, rekova tanganedza, kambeke nyamshumu ya Zwa Maramani, nendi firotenda maiwashe, madekwana na musi, khou kabone muyani twi. Tibuliwa tshihumbudzo tsha tshihumbudzo tsha Vho-Oliver Reginald Tambo khou murahu ha minwaha ya fumi musi vhukavhamabufho ha tshaka he ya vha vhidziwa uri Johannesburg International Airport ho riniwa nga huswa vhidziwa nga dzina la OR Tambo. Phanḓa ha ṅwaha wa Gidi Mbili vhukavhamabufho uhu ho vha hu tshi vhidzwa upfi Jan Smuts Airport, dzina la Minista Muhulwane wa Union of South Africa. U shandukiswa ha dzina iḽo ho ḓo vusa khanedzano sa izwi muvhuso wo vha wo dzhia tsheo ya u sa ri na vhukavhamabufho hu tshi edzwa madzina a vhorapolitiki. Documentary iyi yo bveledzwa nga ṅwaha Gidi Mbili Rathi nahone i lavhelesa vhutshilo na zwifhinga zwa Vho-O.R Tambo na u irwa nga huswa ha vhukavhamabufho ha tshaka ha OR Tambo. Muvhigo we wa dzudzanywa nga Sechaba Morejele na Nhlanhla Hlongwane ba u ḓisela muyani nga Livhuwani Masakona Mutshatshi asuyu. Today, I am formally announcing that I am approving the name change. The name of the Johannesburg International Airport will be changed to OR Tambo International Airport. Mark my words, it will change again. Because unlike what you think, you will not govern forever in this country. Your time will come. The ANC, however, is increasingly acting like it alone runs this country, and it alone has a legitimate history. The process of Africanization should be pursued with determination in line with the African Renaissance, and this should culminate in South Africa being named Azania. Thank you. Ubva tshakhetho dza demokrasi pano Afrika Tshipembe zwa u shandukiswa ha madzina a zwiimiswa na fhethu zwo kwama vhathu vanzhi ha vuwa na khanedzano. Fhedzi izwo zwo vha zwi tshi khou lavhelelwa vhunga u shandukiswa ha madzina zwi na vhushaka na mvelele khathihi na zwiga zwa ḓivhazwakale kha vhathu vho fhambananaho. Nga kha komiti ya lushaka ya zwa uri na madzina, Afrika Tshipembe ḽo ḓo thoma zwa u shandukisa madzina a vhupo tsha ṅwaha wa 1939. Khoro iyo yo ḓo vhidzwa the South African Geographical Names Council. Khoro iyo yo ḓo ṋewa ndaela ya u ḓa na madzina a no ḓo katela lutamo lwa vhunzhi ha lushaka. Madzina a 57,000 o ḓo tea u sedzuluswa nga huswa. Asiziboni thina bantu bantsundu sinokwenza umfo ofana noGraham simenze ihero yethu umuntu wayebulele oba umkhulu. So uri tshintsha maina otlhe we ba blacks ke apartheid engwe e re tla yang ka mogwa Sesotho ke tsore tla re geng a sala apartheid ke gatelelo. Clearly, if names are felt to be offensive, they should be changed. But a name that is changed should add value and substance to a shared heritage. We don't feel that one should enter into name changing just merely for the sake of it. In many instances, the names that were imposed without consulting anyone by colonial authorities or apartheid governments were placed on top of existing names. And many times, African people never adopted the colonial name. They always used the original name. If you take, for example, a river which is referred to as the Kaiskama in all the geography books, right? The name is Esi, which is a Khoi name. People in the Eastern Cape don't refer to the Kaiskama, but Litles. So it's not even a question of renaming, right? It's just excavating the original African name in many instances that has been buried. Naho Vho-O.R Tambo vha vha tshi ḓivhiwa nga vhanzhi sa munna ṱhonifheaho. Tsheo ya u shandukisa dzina ḽa vhukavhamabufho ha tshaka ha Johannesburg u ya kha dzina ḽavho yo kanganyisa vhunzhi ha Afrika Tshipembe.
There's a certain history that goes with names of towns and of places. And I find it strange that every now and then a new government comes into power and then suddenly finds this urge to change names and change places and whatever. Obviously there's a good point to be made out in terms of names that may be offensive or whatever. Obviously nobody would disagree with that. But just the latest point, in fact, this change or the proposed change of the Johannesburg International Airport doesn't make sense. And I've said in my statement basically that it's a very opportunistic move from the department, and we think it's absolutely wrong. Although Oliver Tambo was a freedom fighter, that's what they call it. One man's freedom fighter is another man's terrorist. So I object to having an ex-terrorist being named, airport named after him. But is that Leonardo da Vinci didn't go around, wasn't the leader of an organization that planted bombs and killed people. I think the point that we are debating is here, there are people who are refusing to accept that there is a contribution that OR Tambo has made to the life that we live today. And all of us must recognize that. People like OR Tambo and other people, the Mandela always say all the time, former President Mandela says, I was part of a collective. I was not alone in helping you to where you are today. And I think people must begin to appreciate that. And this argument that says, because so many black people are poor, we cannot use money to change names. I think it's nonsense. The reality is that we are a nation in making, and we must agree that we must begin to identify things that represent us as a whole. Not only, I drive in a street called Fairwood. How can my child live in a street like that? Uyanga mulayo muthu kana zwiimiswa vana pfanelo dza zwa ndayotewa uri vangaita khumbelo ya u shandukisa dzina kana u khwaṱhisedza ḽo no vha hone. Nga ṅwaha wa 2002 va masipala wa Ekurhuleni vho ḓo ita iyo khumbelo ya uri vhukavhamabufho ha dzitshaka ha Johannesburg vhu vho ḓivhea sa vhukavhamabufho ha dzitshaka ha OR Tambo. The decision was not mine in any case. It was the Metro of Ekurhuleni who made the suggestion and who then piloted the whole process, canvassing opinion in the Metro, placing the matter before council, taking the various steps required by law to move it from a council resolution to a submission to the South African Geographical Names Commission. And then finally, when the Geographical Names Commission then submitted the names to me for my endorsement, it was their decision, and one respected that. One understood also why they thought that that would be a good gesture to make, because Benoni, which is where he lived, is part of that metro, and this was, I suppose, their way of honoring what they considered to be a native son. Why would you have Johannesburg International Airport in Ekurhuleni as a municipality demarcated as a metro? And we looked for a national uniting name. We are bringing a person which we think really resembles the balance of what you see in Nelson Mandela, because we have this 30 years of outside South Africa of Oliver Tambo. So on my part, I thought we're doing two things. There's the issue of our history heritage, where we are bringing a person that South Africans were forced not to know. I think this is a wonderful thing for our country to have Joburg International named OR Tambo International. He is an outstanding South African. And Oliver Tambo stood out to a tremendous degree as a South African patriot, freedom fighter, leader, who loved our country and who gave his whole life to the freedom of this country and its people. Vho-Tambo vho bebwa nga ḓuvha ḽa vhu-27 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi nga ṅwaha wa 1917. Nga murahu ha miṅwaha miṱanu fhedzi ho thomiwa ḽihoro ḽa ANC. Na henengei mahayani a Bizana vunḓuni ḽa Eastern Cape he vha bebwa hone vho vha tshi ḓivhea sa Phangami. Vho
vha tshi ḓivha dzinyambo nahone vhe tshigekhe kha zwa pfunzo fhaḽa Holy Cross Mission na St Peter's College vhuponi ha Johannesburg. Izwi zwo ralovo na musi vha tshi vho fhirela ngei Fort Hare University he vha avhelwa Bachelor of Science degree nga 1941. Vho futelela u vha muhaga nahone vho ḓifunga. Ri kha ḓi ya maragani ri a vhuya zwenezwino. Ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani na musi a ri khou ḓa kha vhone thwi muyani. Fhedzi ri bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu. Vhunga vho vha vho ḓikumedzela u lwela mbofholowo ya zwa poḽitiki dza ḽino, Vho-O.R Tambo vho ḓo swika he vha thathwa yunivesithi vha sa tsha ṱhaphudza ngudo dza degree ya honours. Vho ḓo humela tshikoloni tsha St Peter's College vha shuma hone sa mudededzi wa thero dza maths na saintsi. Hapa ndi he vha ṱangana na ṱhama yavho ya kale, Vho Father Trevor Hiddleston. He was a very friendly person. He did not behave like somebody he was an authority over us. Ndi hanefho ḓoroboni ya Johannesburg he vha tou khakhakha na luvholela lwa tshiṱalula. Vha ṱanganyisa maṱo na mbifho dza tshiimo tsha poḽitiki. Izwi zwa vha ṱuṱuwedza uri vha kuvhanganye gogo uri hu vhe na ndinganyelo. Vho-O.R sa zwe vha tshi ḓivhiswa zwone nga vha re tsinisa navho, vho ḓo thoma ligi ya vhaswa ya ḽihoro ḽa ANC nga ṅwaha wa 1944. Nga tshenetshi tshifhinga vho ḓo ṱangana na Vho Nelson Mandela khathihi na Vho Walter Sisulu. Ligi ya vhaswa yo ḓo thoma na mbekanyamushumo dza shandukisa ḽihoro ḽiṱuku ḽa vho vhonala ḽi na maanḓa lwe vha muvhuso wa tshiṱalula vha thoma u sengulusa maitele avho vhunga ho vha ho no ḓalesa maguvhangano, zwiṱereke na miṅwevho misumbedzo. Vho ḓo thoma vhukonani ha zwa mulayo na Vho Nelson Mandela he vha vula feme ya zwa mulayo ya vho ḓo ḓivhea sa yone yo rangaho phanḓa u sa thula zwiito zwivhi zwiḽa zwa muvhuso wa tshiṱalula. Kha iyo ligi ya vhaswa ho ita na u bebwa Freedom Charter ye ya ṋea vhathu fulufhelo ḽa vhumatshelo ha khwine. Yo ḓo thoma u vhonala sa yone konṱiraka ya vhathu ya mbofholowo. Fhedzi izwi zwo ḓo shusha muvhuso ha mbo fariwa miraḓo ya ḽihoro zwa livhisa kha tsengo ngomu khothe hu tshi pfi vha khou ṱoḓa u minula muvhuso. Vho ri u bva nga beili musi vho dzhenela miṅwe ya miṱangano ya nga ha tsengo idzo, Vho-Oliver Tambo vha mbo tswea mbilu musi vha tshi vhona Vho Adelaide vha tshi khou ṱahisa vhupfiwa havho afho muṱanganoni. By the time one comes to decide to marry someone and one has studied that person during courtship, and he struck me as being very honest and truthful, and this was very important to me. Besides, we shared our political convictions and we shared our religious convictions. Nga murahu vho ḓo malana vha vha na vhana vhararu, Thembi, Tselani na Dali. Nga ṅwaha wa 1958 Vho-O.R Tambo vho ḓo vha tshanḓa tsha phuresidennde fhasi ha vhurangaphanḓa ha Vho Chief Albert Luthuli. Nga murahu ha mabulayo a vhathu vhanzhi ngei Sharpeville nga 1960, Vho Tambo vho ḓo topolwa nga ḽihoro uri vha ye mashango ḓavha u thoma mushumo wa ḽihoro ḽa ANC vhe henengei u itela u kunda muvhuso wa tshiṱalula. Fhano hayani miṅwe miraḓo ya ANC vho ḓo farwa vha valelwa Robben Island. Fhasi ha vhurangaphanḓa ha Vho Tambo ho ḓo thomiwa madavhi ya ANC kha mashango a 27 ho tshi katelwa na Umkhonto weSizwe mashangoni a tshoṱhe a United Nations Security Council. Oliver Tambo was sent over in anticipation that the ANC was going to be banned before it was banned.
and he started the organizing the ANC in exile. It was a non-organization when he came. He and the others who worked with him built it up into an organization which became the National Liberation Organization known throughout the world. Ndinga kabono na vurangaphanḓa havo he va kona u wana thikhedzo ya ḽifhasi ya u lwa na muvhuso wa tshiṱalula. Oliver Tambo was our main leader in the foreign sphere. Whenever he came to address a meeting in London, he had a huge audience and he had a huge following. He earned respect because of his demeanor, of his capacity. He was a good speaker and he spoke from the heart and everybody felt it. He was an outstanding personality. And he held the movement together in a remarkable way. There were all sorts of difficulties in the movement at different times, divisions between members of the ANC. He was able to keep everybody together under one roof, and I think that was a tremendous achievement for which he really deserves all the credit that the world can heap on him. He was a great figure. Fellow countrymen, the strength of any organization lies in the caliber of its individual members and units. In order to advance in keeping with the momentum of our struggle, we must improve the quality and expand the quantity of our membership. We need cadres of unquestionable loyalty, dedication, and understanding of our struggle. Let this year see us take big strides in further strengthening the organized underground structures of the ANC. Let it see greater mass political actions in all the provinces and districts of our country. Let it see us extend people's war to all corners of our land. Let it see the fastest and furthest possible coordinated advance on all fronts towards the goal of people's power. There is no going back. Forward always is our battle cry. The enemy cannot stop us. Our future is in our hands. Vho vha vho ḓikumedzela naho zwo vha zwi tshi kwama mutakalo wavho uri si lwavhuḓi. Vho ḓo thongwa nga vhulwadze ha u oma lurumbu fhedzi vha si nete. Mulanga wa Harare wo vha wa ndeme kha Vho-O.R Tambo. Wo vha thusa kha fulo ḽa u thoma nyambedzano na vho muvhuso wa tshiṱalula. O tou vha mathomo a u swikelela pfano hu songo shuluwa malofha Afrika Tshipembe. If our conviction is not misplaced and misdirected, here we are witnessing in Harare the beginning of the end of the apartheid system, provided that the struggle is not left to Zambia and Zimbabwe, the frontline states, Africa and the non-aligned movement, but that all those peoples in the world who have genuinely expressed hatred of this system, who have been outraged by the crime against humanity, will not hold back, but will join in now, so that there is one mass international drive to end apartheid once and for all. Voisa phanḓa u shuma vho ḓifunga vha sa londi tsivhudzo dza madokotela. Nga ḓuvha ḽa vhuṱahe ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule vha tshi vhuya u reranga ha mulanga wa Harare vho ḓo oma lurumbu lwa vhuvhili fhedzi zwa zwino vhanga vha sa lovha. Ri kha ḓi ri vha maragani vha songo vhuya vha itako.
ri kha luṱa lwa fhedzisela lwa mbekanyamushumo yashu ri bvela phanḓa na u vha anetshela zwa vhutshilo ha OR Tambo. Musi we Vho-Oliver Tambo vha ṱuwa kha ḽino vho vhe muswa wa muhaga he vha ri vha tshi vhuya vhupalalani nga murahu ha miṅwaha ya 4 vha vhonala tshifhaṱuwani uri vho vhuya vho pfuma vhuṱali. Vho sia fhethu he lwa miṅwaha minzhi ha vha hu hayani ha vhalwela mbafholowo. Vha vhuya hayani he vha bebelwa hone zwa tou vha dakalo tshililo. Musi vha tshi swika Afrika Tshipembe vho ṱanganedziwa lwa tshidele. I never actually talked to him about his feelings on coming home. But I would say the important thing about his coming home was that he didn't, sort of want to take a back seat. Hupfi vhathu vhane vha tshila vhutshilo ho fhelelaho vho ḓifunga a vha rembulukani mavhidani. Hu tendwa upfi Vho-O-R vho lovha vho fushea nahone vha tshi pfa vho swikelela zwinzhi. Vho vha vha sa ḓikukumusi. Tsho salaho ndi u kanda he nayo dzavho dza fhira hone. When someone comes to a country like South Africa or elsewhere and puts the name Stutterheim on a place, or worse, Berlin or London, right? What are they in fact saying? Right? They are saying this place is nothing. It is, this country is nothing. We are remaking it. We are making this Stutterheim. Right? This is now a piece of Germany. Right? This is now a piece of Britain, where we are changing, for example, place names, and where, like for Johannesburg International Airport, it's also an act of affirmation. Right? It is affirming the African identity of the place. This is not a part of England or part of Germany or a part of France. It isn't. This is Africa. Right? We give it an African name to affirm its African identity. We are not little pieces of Europe across the sea. We are not overseas provinces of someone else's country. We are an African country and we are affirming our African identity. Vha ḓipembelelwa sa marangaphanḓa wa khwine naho vho no ḓirisiaho kale. I think that is one of the greatest leaders, shall I say, that I've ever had the privilege to know. I was his great admirer, from very early ages. He was a man of great intellect and a realist as well. What do you think, if he had a choice, would he do it all over again? I think 1,000,000 times all over again. He could have sold out at any time. He was very popular. But like our son Tabo, like our sons Isop, Aziz, Palo, and all the others that went through the meal and hardships of being in exile. They would all do it 100 times over again. Vahashu ana musi kari agadzea nepa muso na zwine vatamari chizviravheresa bare kwamanga nomboro dzaofisini za 011-714-5532 kana 011-714-5522 ka Facebook siatari lashu ndi Zwa Maramani on SABC2 ka Twitter handle ndi Zwa_Maramani ube usiku wavudhi